士们、先生们，让我们欢迎中华人民共和国国务院副总理韩正阁下入场。Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Han Zheng, Vice Premier of People's Republic of China.现在，请博鳌亚洲论坛秘书长李保东先生主持开幕式。Now let's welcome Mr. Li Baodong, Secretary General of the Boao Forum for Asia, to moderate the opening plenary. 尊敬的中华人民共和国国务院副总理韩正阁下，尊敬的博鳌亚洲论坛理事长潘基文阁下，副理事长周小川阁下，各位论坛理事和资委委员，尊敬的各位部长、驻华使节和国际组织代表，各位来宾、女士们、先生们，首先，我荣幸地宣布，博鳌亚洲论坛2022年年会正式开幕。在今天开幕式上致辞的各国领导人和国际组织负责人有中华人民共和国主席习近平阁下，国务院副总理韩正阁下，以色列国总统赫尔佐格阁下，蒙古国总统呼日勒苏赫阁下，尼泊尔总统班达里阁下，菲律宾共和国总统杜特尔特阁下，哈萨克斯坦共和国政府总理斯麦洛夫阁下，老挝人民共和国政府总理潘坎阁下，国际货币基金组织总干事格奥尔基瓦阁下。开幕式发言的还有论坛伙伴、工商界代表。我仅代表博鳌亚洲论坛，对各国领导人、国际组织负责人和工商界代表表示衷心的感谢。当前，新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏艰难曲折，新的危机接踵而至，和平与发展面临新的挑战。博鳌亚洲论坛2022年年会在此背景下按期举行，实属不易。我代表博鳌亚洲论坛向东道国政府表示诚挚的谢意。我们热切期待各国代表通过本届年会，为维护世界和平稳定发展局面，为促进世界各国携手应对百年变局和世纪疫情，推动实现强劲、绿色、健康的全球发展和共建人类命运共同体贡献智慧
和力量。下面，我邀请博鳌亚洲论坛理事长潘基文阁下致欢迎词。请各位贵宾戴上同传耳机。Your Excellency, President Xi Jinping, People's Republic of China, Your Excellency, Vice Premier of Hanzheng, Excellencies, distinguished heads of state and government, dear colleagues of the World Forum Board and Council, ambassadors, heads of international organizations, fellow delegates, ladies and gentlemen. Welcome to the annual conference 2022 of the World Forum for Asia. This is an annual occasion for government, business, and opinion leaders to meet, brainstorm, and act on the most pressing issues of the day. Each year, the theme and topics vary with the changing landscape in world economy and international affairs. Each year, we must face and rise up to emerging challenges here and there. Each spring, here in Borao, we have a new agenda to pursue together and closer. Last year, when we met, much of the talk was on the COVID-19. This year, the virus is still here with us. Though much of the world has managed to reopen economy and social life, at least partially, the virus and its variants continue to plague many countries, take lives, disrupt supply, and dampen confidence. A bulk of countries and communities are yet to be vaccinated. The vaccine divide stands out as another major fault line between the privileged and underprivileged. There is no real getting back to normal unless we can have 70% of the world vaccinated. It is an arduous task that calls for more peaceful and more forceful international coordination and assistance. Complicating the scene is the escalation of geopolitical tension. Last year, the world economy narrowly escaped a Great Depression and rebounded fast and strongly. This year, however, the momentum risks being set back by economic and financial consequences of regional conflicts. Energy and food prices have been pushed up to record highs almost overnight. Wider spillover effects on energy security, food security, global supply chain, free trade, and economic globalization have yet to be seen. Inflation, already high before the Ukraine crisis, has renewed concerns of a stagflation similar to the one we experienced back in the 1970s. What concerns me further is the possible dilution and diversion of global efforts to combat climate change, poverty, and other goals of sustainable development. We are nearly halfway through the 15-year window of time in the 2030 agenda, but nowhere near halfway through in our progress. We managed to agree on the Glasgow Climate Pact last November. That must be followed up with concrete plans and actions back home. Our hands are full with the virus and regional conflicts, but time is ticking on many other fronts. Global challenges must be addressed by the world
as a collective whole, we cannot afford to see our world fall apart and our global economy fall back into fragmentation along national, regional, and ideological lines. As someone long involved in international affairs, I am a firm believer in the power and wisdom of the international system with the United Nations at the core and the UN Charter as the guiding principles. Not because it is perfect, but because it works and serves well in safeguarding peace and stability. Multilateralism will continue to work and serve our common dream of peace and development. There is no other alternative in this highly interconnected and interdependent world. I call upon you, my fellow colleagues, to stand up and speak out at this critical moment, to bridge the great divides, not letting the world fall apart, to pursue a common agenda for our shared future, not letting politics, bias, and ideology stand in the way, to work together, not in isolation or against one another. Our shared future must be one of shared peace and shared prosperity that includes all countries and peoples. No one should be left behind and left out. Excellencies, ladies and gentlemen, let us work together to make this world better and more peaceful and sustainable. I count on your leadership. Thank you. 谢谢。感谢潘基文理事长阁下的致辞。现在，我荣幸地邀请中华人民共和国国务院副总理韩正阁下致辞。尊敬的各国元首、政府首脑、国际组织的负责人，尊敬的潘基文理事长、各位理事、各位嘉宾、朋友们，大家好。我谨代表中国政府，对亚洲博鳌论坛2022年年会的召开，表示最热烈的祝贺。对各位嘉宾表示最诚挚的欢迎。我也非常能够荣幸地受邀参加博鳌亚洲论坛2022年的年会。中国国家主席习近平将以视频的方式出席会议，并发表主旨演讲。这充分体现了中国政府对论坛建设的高度重视。现在，让我们以热烈的掌声欢迎习近平主席发表主旨演讲。尊敬的各位国家元首、政府首脑，尊敬的各位国际组织负责人，尊敬的各位博鳌亚洲论坛理事，各位来宾、女士们、先生们、朋友们，很高兴同各位新老朋友再次在云端相聚，共同出席博鳌亚洲论坛2022年年会。首先，我谨代表中国政府和中国人民，并以我个人的名义，对出席年会的嘉宾表示诚挚的欢迎，对年会的召开表示热烈的祝贺。
当下世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。人类还未走出世界疫情阴霾，又面临新的传统安全风险，全球经济复苏仍脆弱乏力，又叠加发展鸿沟加剧的矛盾，气候变化等治理赤字尚未填补，数字治理等新课题又摆在我们面前。在这样的背景下，论坛年会以疫情与世界，共促全球发展，构建共同未来为主题，具有重要意义。安危不二其志，险夷不革其心。人类历史告诉我们，越是困难时刻，也要坚定信心。矛盾并不可怕，正是矛盾推动着人类社会进步。任何艰难曲折都不能阻挡历史前进的车轮。面对重重挑战，我们绝不能丧失信心，犹豫退缩，而是要坚定信心，激流勇进。女士们、先生们、朋友们，冲破迷雾，走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。过去2年多来，国际社会为应对新冠肺炎疫情挑战，推动世界经济复苏发展做出了艰苦努力。困难和挑战进一步告诉我们，人类是休戚与共的命运共同体，各国要顺应和平发展、合作共赢的时代潮流，向着构建人类命运共同体的正确方向，携手迎接挑战，合作开创未来。我们要共同守护人类生命健康。人民生命安全和身体健康是人类发展进步的前提。人类彻底战胜新冠肺炎疫情，还需付出艰苦努力。各国要相互支持，加强防疫措施协调，完善全球公共卫生治理，形成应对疫情的强大国际合力。要坚持疫苗作为全球公共产品的属性，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。中国已经向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗。无论是对外提供疫苗还是海外生产疫苗，中国都言必信，行必果。中国将继续向非洲、东盟分别援助6亿剂、1.5亿剂疫苗，为弥合免疫鸿沟做出积极努力。我们要共同促进经济复苏。新冠肺炎疫情对过去10年全球减贫成果造成重大冲击，复苏不均衡加剧全球不平等，南北鸿沟持续扩大。我们要坚持建设开放型世界经济，把握经济全球化发展大势，加强宏观政策协调，运用科技增强动能，维护全球产业链、供应链稳定，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应，促进全球平衡、协调、包容发展。要坚持以人民为中心，把促进发展、保障民生置于突出位置，实施政策、采取措施、开展行动，都要把是否有利于民生福祉放在第一位。要关注发展中国家紧迫需求，围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，
着力解决发展不平衡不充分问题。去年，我提出了全球发展倡议，得到联合国等国际组织和近100个国家响应和支持。我们正在同国际社会一道稳步推进倡议落地落实。我们要共同维护世界和平安宁。治国常富，而乱国常贫。安全是发展的前提，人类是不可分割的安全共同体。事实再次证明，冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。为了促进世界安危与共，中方愿在此提出全球安全倡议。我们要坚持共同综合合作可持续的安全观，共同维护世界和平和安全，坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国自主选择的发展道路和社会制度，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗，坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡有效可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上，坚持通过对话协商，以和平的方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和长臂管辖，坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球问题。我们要共同应对全球治理挑战，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪，驶向光明未来。必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的。国际社会发展到今天，已经成为一部复杂、精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件，就会使整个的机器运转面临严重的困难。被拆的人会受损，拆的人也会受损。当今世界，任何单边主义、极端利己主义都是根本行不通的，任何脱钩、断供、极限施压的行径都是根本行不通的，任何搞小圈子、以意识形态划线、挑动对立对抗也都是根本行不通的。我们要践行共商共建共享的全球治理观，弘扬全人类共同价值，倡导不同文明交流互鉴，要坚持真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。大国尤其要做出表率，带头讲平等、讲合作、讲诚信、讲法治，展现大国的样子。女士们、先生们、朋友们，亚洲人民历经热战、冷战，饱经沧桑忧患，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。过去几十年，亚洲地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成就了亚洲奇迹。亚洲好，世界才能更好。我们要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚，增长动力源，合作新高地。第一，坚定维护亚洲和平。地区和平稳定不是天上掉下来的，
也不是哪个国家的施舍，而是地区国家共同努力的成果。今天亚洲首倡的和平共处5项原则和万隆精神更加具有现实意义。我们要秉持相互尊重、平等互利、和平共处等原则，奉行睦邻友好政策，把命运牢牢地掌握在自己手中。第二，积极推动亚洲合作。亚洲国家谚语说，玉山一起爬，玉沟一起跨，甘蔗同穴生，香茅成葱长。共赢合作是亚洲发展的必由之路。区域全面经济伙伴关系协定正式生效，中老铁路建成通车，有效提升了地区硬联通、软联通水平。我们要以此为契机，推动亚洲形成更加开放的大市场，促进亚洲共赢合作迈出新步伐。第三，共同促进亚洲团结，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，这是亚洲应有的襟怀和气度。我们要巩固东盟在地区架构中的中心地位，维护兼顾各方诉求、包容各方利益的区域秩序。国家无论大小强弱，无论域内域外，都应该为亚洲添彩而不添乱，都要共同走和平发展大道，共谋合作，共赢大计，共创团结进步的亚洲大家庭。女士们、先生们、朋友们，2个多月前，中国向世界奉献了简约、安全、精彩的北京冬奥会、冬残奥会，为各国人民带来了温暖和希望。下半年我们将召开中国共产党第20次全国代表大会，擘画中国未来发展蓝图。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。无论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。中国将扩大高水平对外开放，深入实施外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，优化外资促进服务，增设服务业，扩大开放综合试点。中国将扎实推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，对接国际高标准经贸规则，推动制度性开放。中国将全面实施区域全面经济伙伴关系协定，推动同更多国家和地区商签高标准自由贸易协定，积极推进加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定。中国将坚持高标准可持续惠民生的目标，积极推进高质量共建“一带一路”。中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。女士们、先生们、朋友们，中国古人说：“日日行不怕千万里，常常做不怕千万事。”只要我们携手同心，行而不辍，就一定能汇集起合作共赢的伟力，战胜前进道路上的各种挑战，迎来人类更加光明美好的未来。谢谢大家。
下面请以色列国总统赫尔佐格阁下发表视频致辞。Ladies and gentlemen, it is a pleasure to address this annual conference of the Bor'aux Forum for Asia, which has long become a high-level platform for the exchange of ideas promoting peace, stability, and shared prosperity throughout Asia and indeed the world. I'm so pleased in particular to be joining you from Jerusalem, the capital of the State of Israel, just a few months after I had the honor of speaking with President Xi Jinping, the host of this distinguished forum, to whom I wish to extend regards and salutations on the behalf of the people of Israel. In many respects, I view my participation here at Bor'aux as a continuation of our previous conversation in which we discussed furthering and enhancing the bilateral relationship between China and Israel. In early 1993, my late father, President Chaim Herzog, made a historic visit to China, and today, as our two nations celebrate 30 years of diplomatic relations, I'm encouraged by the considerable growth of our partnership in fields as diverse as they are important. We are currently in the advanced stages of negotiating a free trade agreement which will further reduce tariffs and remove barriers for trade between our two nations. Dear ladies and gentlemen, Israel is committed to strengthening our relationship in Asia with all forum members gathered here today through the enhancement of economic, technological, and academic and scientific partnerships. Israel has a great deal to contribute in technology, know-how, in needed areas such as water, solar energy, agriculture, science, health, transportation, and so forth and so on, so much more. Your attendance in this annual conference demonstrates your commitment to pursuing peaceful avenues for international cooperation in order to address our many shared challenges. This is critical because there has been no shortage of challenges for all of us these very past 2 years. As we have all come to recognize, COVID-19 will likely accompany us for the foreseeable future. And similar other pandemics and viruses may come around as well. So our shared environment and warming climate neither recognize nor respect political boundaries. We are all experiencing to some extent the ramifications of the war in Ukraine, this terrible tragedy, the supply chain crisis, the rise of food and energy prices, and above all, the humanitarian catastrophe impacting millions of innocent lives. The importance of our continued cooperation for the well-being of humanity to address these challenges is therefore paramount. Only a combined effort together will enable us to effectively tackle issues of global reach and consequences. Efforts such as the COP27 in Egypt later this year will serve as a visible milestone compelling us to act responsibly, decrease emissions, and safeguard our planet. The Sustainable Development Goals, established and accepted by all United Nations members, is another important example of a concerted effort which will benefit our global community. On our part, here in Israel, we are all in. The freshly signed Abraham Accords are ushering in the dawn of a new Middle East. These warm agreements, already creating marvelous opportunities for regional collaborations, represent the promise of peace, commerce, friendship, and of course, outreach for the entire universe. I invite you all, therefore, distinguished members of Bor'aux Forum for Asia, to learn how your economies can benefit from these newfound ties as well. Dear friends, we share so many challenges. Let us therefore work together to create solutions. I wish you all good health, continued success, and prosperity in the coming year. And let's hope we will make a positive change. Thank you. Shalom from Jerusalem. 感谢赫尔佐格总统。下面请蒙古国总统呼日勒苏赫阁下发表视频致辞。
Бүгд найрамдах дотор улсын дарга эрхэмсэг ноён СЧП-ийн Азийн төлөөх БАО-гийн чуулга улсуудын дарга Ban Ki-moon төлөөлөгчдийн тэргүүнээр хатагтай ноёдоо. Азийн төлөөх БАО-гийн чуулга улсад оролцож буй нийт зочид төлөөлөгчид таавахынд Монгол улсын нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа чин сэтгэлийн халуун мэдлэгийг өргөн дэвшүүлье. COVID-19 сар дахлын үеийн болон түүний дараах дэлхийн хамтын ирээдүй, дэлхийн хөгжлийн төлөө хамтаа зүтгэе гэсэн сэдвээр зохион байгуулж буй чуулга уулзалтын нээлтэд оролцож байгаадаа баяртай байна. Монгол улсын тус чуулга уулзалтыг үүсгэн байгуулагч улс орнуудын нэг билээ. Тиймээс Азийн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийн төлөөх улс орнуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, уялдаа холбоог сайжруулахад БАО-гийн чуулга уулзалтын оруулж ирсэн хувь нэмрийг өндөрөөр үнэлдэг юм а. Энэ давшинд манай мөнхийн хөрш бүгд найрамд хятад улс Бээжин 2022 өвлийн олимпийг амжилттай зохион байгуулж, харилцан ойлголцол, найрамдал, эв санааны нэгдэл, шударгалстан гэсэн олимпийн үзэл санааг хүн төрөлхтөн түгээн дэлгэрүүлэх их үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсанд гүн талархал илэрхийлье. Мөн Бээжин хот нь олон улсын олимпийн түүхэнд өвөл зуны олимпийг зохион байгуулсан анхны хот болсонд баяр хүргэж байна. Эрхэм төлөөлөгчдөө, Азийн улс орнууд COVID-19 сар дахлын амаргүй нөхцөл байдалд байсан хэдий ч дээд өндөр түвшний харилцан уулзалт, засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаан зэрэг томоохон арга хэмжээг цахимаар зохион байгуулан идэвхтэй харилцаагаа хадгалж ирж чадлаа. Мөн сар дахлыг хязгаарлах, орсон сэргийлэх чиглэлд үр дүнтэй хамтран ажиллаж, худалдаа эзэн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байгаа нь улс орнууд бие биендээ харилцан дэмжлэг үзүүлж, тулгарсан сорилт, бэрхшээлийг хамтаа туулж чаддгийн бодит жишээ болж байд энд цохон тэмдэглэж байна. Монгол улс 2022 оны 2 дугаар сард хилээ нээж гадаад худалдаа улс хоорондын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг идэвхжүүлж аялал жуулчлалыг эхлүүлэх зорилтыг нэн тэргүүнд тавьснаар олон улсын зорчил хөдөлгөөнийг бүрэн нээснээ зарласан цөөн орнуудын нэг болсныг дуулахад бас таатай байна. Манай улс бүгд найрамд хятад ард улсын дэвшүүлсэн дэлхийн нийтийн хөгжлийн санаачлаг болон бүс ба зам санаачлагыг сайшаа дэмжиж байгаа бөгөөд энэ нь дэлхийн улс орнуудын эрхтгч байдал, тэнцвэртэй, тогтвортой хөгжлийг хангах, нэгдсэн үндэсний байгууллагын 2030 тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чухал хаж бүгдэлтэй гэж үзэж байна. Цаашид Монгол улс бүс нутгийн улс орнуудтай бүх талаар түүний дотор дэд бүтэц, ногоон хөгжил, байгаль экологийн дороотлыг сэргээх чиглэлээр томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд оролцох, хамтран ажиллах сонирхолтой байна. Монгол улс эдийн засгаас хэрээх хүрээнд 2020 онд баталсан Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлан уул уурхай, боловсруулах хажуулдар, хүнс, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, аялал жуулчлал, жижиг дунд үйлдвэрлэл, тээвэр логистик, бүтээлч үйлдвэрлэл, мэдээллийн технологийн салбарыг тэргүүлэх чиглэлээр тодорхойлж, онцгойлон дэмжиж байна. Мөн Монгол улс дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахын тулд хүлэмжийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн аргаар сөжилтөө тэмцэх ядуурлыг бууруулах зорилгоор 2030 он гэхэд тэрүүмээр тоологдох мод тарж ургуулах үндэсний хөдөлгөөнийг эх орондоо өрнүүлээд байна. Амьдралын их ус, усны их мод гэж манай ард түмэн ярьдаг. Монголчуудын байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалдаг соёл уламжлалын нэгэн илрэл болох тэрүүмээр тоологдох мод тарж ургуулах санаачлах хэрэгцснээр Монгол улс төдийгүй Аз төв цаашлуул Америк төвд хүрч байгаль экологи, эрүүл мэнд, эдийн засгийн хор хохирол учруулж байгаа шороон шуурхтад тэмцэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Тэр мод үндэсний хөдөлгөөнийг манай хоёр хөрш болон дэлхийн бусад улс орнууд талархан хүлээж авсан бөгөөд энэ чиглэлд хятадын талтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлж байгаль экологи, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэж хүн ба байгаль эхийн харилцаа шүтэлцээ амьд орчхуйн нэгдлийг хамтдаа цогцлоохоор хоёр улсын төрийн тэргүүн нарын төвшөнд тохирсныг онцлон тэмдэглэхэд таатай байна. Цаашид Монгол улс Азийн бусад улс орнтой ногоон хөгжлийн төлөө бүхий л талаар идэвхтэй хамтран ажиллахад бид бүхэн бэлэн байна. Манай хөрш бүгд найрамд хятад ард улс нь манай улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын чухал түнш юм а. Сүүлийн жилүүдэд манай улсын гадаад худалдааны нийт эргэлтийн 60% Монгол хятадын хоорондын худалдааны эргэлт бүрдүүлж байгаагийн зэрэгцээ манай улсад оруулж буй хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээрч тэргүүлэгч орнуудын нэг юм а. Цар тахлын хүндрэлтэй үеийг стооцвол худалдааны хэмжээ тогтвортой өсөж байгаа бөгөөд цаашид тээвэр логистик, хэрвонтын хүчин чадлыг хамтын хүчин чармаалтаар нэмэгдүүлснээр
худалдааны эргэлтийг улам нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Бүгд найрамд хятад ард улс өөрийн хөгжлийн үр өгөөжийг хөрс сэргэлтэй орнуудтайгаа хуваалцсан хамтдаа хөгжих бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж буйг бид өндрөөр үнэлдэг бөгөөд бүс нутгийн хүрээнд Монгол Орос хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр манай улс идэвхтэй ажиллаж буйг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. 2030 он гэхэд дэлхийн дундаж давхаргын иргэдийн 85% Аз Тэвэд оршино гэсэн Азийн хөгжлийн банкны судалгаа гарсан. Иймд бүс нутаг дахь дэд бүтцийн холболт, эдийн засгийн интеграцчлалыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад Аз Тэвийг Европ болон дэлхийн дахинтай холбосон эдийн засгийн коридоруудыг хөгжүүлэх чиглэлд Монгол улс өөрийн хувь нэмрээ оруулж, дамжин өнгөрөх хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх чиглэлд түнш орнууд олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллахын төлөө байна. Иймд Монгол улс Аз Европыг холбосон газар зүйн барьцлын давуу талаа ашиглан тээвэр хөдөлთა үйлчлэгээний зангилаа транзит Монгол улс болгох зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчдөө, хатагтай ноёдоо. Бид бүхэн сар дахлын дараах үеийн болон олон улсад үүсэж буй хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг бодиттой тооцсон эдийн засгийн сэргэлт, шинэ нөхцөл байдлыг соргоор харж, улс орнуудын харилцаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлуудыг цаг алдалгүй хамтран хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд Азийн төлөөх БАО-гийн чуулга уулзалт бүс нутгийн хөгжлийн яриа хэлцээний чухал эндэр болсоор ирлээ. Бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхдээ технологи, инновац, эрүүл мэнд, боловсрол, соёл мэдээллийн технологийн чиглэлээр хөгжүүлэхээр зорж байгааг бид талархан хүлээж авч байна. Жил бүр Азийн улс орнуудын хөгжил дэвшил, толгомдож буй асуудал, хамтын ажиллагааны талаар санаа бодлоо солилцох сайхан боломж олгодог энэхүү уулзалтад оролцож байгаа та бүхэнд ажлын амжилт, сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Азийн төлөөх та бидний хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, Аз Тэв төдийгүй дэлхийн нийтийн инх тайван, аюулгүй байдал, хөгжил дэвшилд бодит хувь нэмэр оруулна гэдэгт итгэл төгс байна. Азийн төлөөх БАО-гийн чуулган уулзалтын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 感谢乌日勒苏赫总统。下面请尼泊尔总统班达里阁下发表视频致辞。 महामहिम श्री बान की मुन, महामहिम श्री ली बाओदोङ, विशिष्ट अतिथिहरू नमस्कार। कोभिड-19 महामारीपछि विश्वका राष्ट्रहरूको विकास र साझा भविष्यका लागि सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक सम्मेलन हुन लागेकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा सम्बोधनका लागि मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बोआओ फोरमले एसिया क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व, निजी एवं प्राज्ञिक क्षेत्र समेतलाई समेट्दै यस भेगका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विषयहरूमा निरन्तर विचार आदान प्रदान गर्दै आएको छ। फोरमको संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपाल यस कार्यको सदैव सराहना गर्दछ। चीनको सुन्दर सहर बोआओमा आयोजित यस फोरमले गरिबी निवारण मार्फत आर्थिक विकास गर्न मित्र राष्ट्र चीनले प्राप्त गरेको सफलता उजागर गरी अनुभव र ज्ञान साझा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। साथै दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको अवस्थामा विकासका प्रक्रियालाई तीव्रता दिन र नागरिकको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन प्रभावकारी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषय थप स्पष्ट पार्न समेत फोरमको आयोजक राष्ट्र चीनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ। यस प्रसङ्गमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको दूरदृष्टियुक्त सबल नेतृत्वमा चीनमा सामाजिक न्याय सहितको विकास प्रक्रिया तीव्र बन्दै समग्रमा मानव जातिको सुखको लागि दिगो शान्ति, स्थायित्व तथा सम्पूर्ण मुलुकहरूको साझा समुन्नति हुनुपर्ने सन्देश फैलिरहेकोमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। विश्वले पछिल्ला 2 वर्षमा कोभिड
महामारीका कारण ठुलो मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। यसबाट विशेष गरी गरिब र अल्प विकसित मुलुकहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्। गरिबी निवारण गरी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने विषयमा यी मुलुकहरूले केही वर्षदेखि गरेको प्रगति महामारीका कारण पछाडि धकेलिन पुगेको छ। यस विशिष्ट सन्दर्भमा आयोजित बोआओ फोरमले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राष्ट्रहरूले अपनाउनु पर्ने उपायहरूमाथि गम्भीर छलफल गर्नेछ। कोभिड महामारीले सम्पूर्ण विश्वलाई नवप्रवर्तनसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न यो सम्मेलन सफल हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यस अवसरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा सदस्य मुलुकहरूलाई द्विपक्षीय सहयोग तथा कोभ्याक्स सहायता मार्फत उपलब्ध सहयोगका लागि नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू विशेष गरी चीन सरकारबाट प्राप्त कोभिड-19 विरुद्धको खोप तथा स्वास्थ्य उपकरणका लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। यसबाट नेपाली जनतालाई महामारीबाट जोगाउँदै हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः सुचारू बनाउन ठुलो सहयोग पुगेको छ। नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक प्याकेज सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न यस फोरम मार्फत म विश्व समुदाय समक्ष विशेष आह्वान गर्दछु। आज विश्वव्यापी चुनौती तथा समस्याहरूको समाधान राष्ट्रहरूका बीचमा साझेदारी, सहकार्य र आपसी सहयोगबाट मात्र सम्भव छ। तसर्थ हरेक देशलाई समेट्ने सम्पूर्ण क्षेत्र र सम्पूर्ण विश्वको अवधारणा मार्फत मानव सभ्यताको साझा भविष्य खोजी गर्न यो फोरमले योगदान गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। कोभिड महामारी पश्चातको सुरक्षित विश्व निर्माण गर्न हाम्रा प्रयासहरूका बारेमा छलफल भइरहेको यो अवसरमा हामीले जलवायु सङ्कटलाई बिर्सन मिल्दैन। हाम्रो जस्तो पर्वतीय मुलुक तथा विभिन्न टापु राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएका छन्। कोभिडको महामारीले ती देशहरूलाई अझ बढी प्रताडित तुल्याएको छ। विश्व तापमानमा भइरहेको वृद्धि रोक्न कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतालाई हरेक राष्ट्रहरूले कार्यान्वयन गर्नै पर्दछ। अन्तमा कोभिड महामारी पछिको सुन्दर विश्व निर्माणको साझा अभियानमा नेपालको सक्रिय भूमिका रहने स्पष्ट पार्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। 感谢班达里总统。下面请菲律宾共和国总统杜特尔特阁下发表视频致辞。His Excellency President Xi Jinping and Madame Ping Yuan, Excellencies Secretary General Li Baodong, a new phase in COVID-19 pandemic is upon us as we restart our economies and societies. The task we face is to define our post-COVID-19 future and seek to build back a better normal. In the Philippines, we have reopened our international and domestic borders for the safe resumption of travel. We also have made our health and safety protocols flexible and implemented several vaccination certificate mutual recognition arrangements. In the regional front, we must work together to make travel safe,
seamless, and inclusive. Equally important is to engage the next generation as we strengthen our capacity in science, technology, and innovation. That is why we are also prioritizing the return of full face-to-face classes. Our fiscal response to the pandemic has helped us stave off inflation. Our tax reforms have allowed us to fund healthcare costs without imposing additional tax burden to our people. We all cannot recover alone. To rebuild our economies, we must strengthen global cooperation. We must maintain our collective commitment to facilitating access to vaccines and life-saving medicines, as well as sharing the best practices of pandemic response. Our supply chain must be robust and resilient. Digital transformation policies and infrastructure investment must target inclusive development. We must provide massive support to vulnerable groups as well as micro, small, and medium enterprises, as no one must be left behind. A shared future necessitates actions that are responsible and sustainable. Our goals must be in line with our international and multilateral commitments, such as net zero and nationally determined contributions. We must likewise intensify collaboration in the realization of nuclear and other clean energy sources, and the rationalization and phasing out of fossil fuel subsidies. We encourage all in this region and the rest of the world to abide by the Manila Declaration of Peaceful Settlements of Disputes and not to resort to unnecessary force. Friends in BOA, not only should we enhance South-to-South cooperation, we must also keep our region safe, secure, and peaceful. A shared future dictates us that we should work together for a shared progress, prosperity, and health for all. Sheikh. 感谢杜特尔特总统。下面请哈萨克斯坦共和国政府总理斯迈洛夫阁下发表视频致辞。 Құрметті төраға Си Цзиньпин, құрметті бас хатшы Ли Баодун, құрметті хандар мен мырзалар. Қытай тарапына бүгінгі іс-шараға қатысуға мүмкіндік жасаған үшін алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Қазақстан БОАО форумын алғашқы күндерден бастап белсенді түрде қолдап келеді. Сондай-ақ ашық диалог пен жаңа идеялардың маңызды платформасы ретінде қарастырады. 2 жылдан астам уақыт бойы әлем коронавируспен үздіксіз күресіп келеді. COVID-19 індеті адам өмірінің барлық салаларында бұрын соңды болмаған қиыншылықтарға әкелді. Өз кезегінде Қазақстан эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру және ел экономикасын жедел қалпына келтіру үшін қажетті шараларды қабылдауда. Оның нәтижесінде эпидемиологиялық жағдай айтарлықтай жақсарып, елдің бүкіл аумағы жасыл аймаққа өтті. Қазіргі уақытта Қазақстан үкіметі сапалы дамуға және халықтың әл-ауқаттарын жақсартуға бағытталған бірқатар экономикалық реформаларды жүзеге асырып отыр. Биылғы жылғы наурызда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа саяси реформалардың ауқымды бағдарламасын ұсынды. Маңызды саяси реформаларды және дағдарысқа қарсы кешенді шараларды іске асыру үшін жалпы ұлттық жоспар бекітілді. Бұл шаралар мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелерін іске асыруға және дамуға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді. Құрметті форумға қатысушылар, биылғы форум COVID-19 індетімен күресуге және халықаралық дамуға ықпал етуге арналған. Форум тақырыбы пандемиядан кейінгі кезеңде әлемдік шаруашылық байланыстарды дамытуға қатысты халықаралық қоғамдастықтың алаңдаушылығын толық көрсетіп отыр. Біз пандемиядан туындаған дағдарысты
тез арада еңсеруге және тұрақты халықаралық экономикалық байланыстарды қалпына келтіруге мүдделіміз. Әлемнің одан әрі дамуы халықаралық қоғамдастықтың індетке және басқа да жаһандық сын-қатерлерге қарсы күресте бірге білу қабілетіне байланысты болады. Зардаптарды азайту үшін өзара келісілген іс-әрекеттер қабылдауды жалғастыру қажет. Бірінші, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 індетіне қарсы жаһандық вакциналау стратегиясын ұстану маңызды. Екпелерге әділетті түрде қол жеткізу мәселесі шешімін тапқан жоқ. Вакциналық ұлтшылдық дейтін мәселе бой көтере бастады. Мұның барлығы вакциналау деңгейі төмен елдерде вирустың мутацияға ұшырап, жаңадан өршеуіне алып келу, сөйтіп ұзақ індет сценарийін қаупін тудырады. Осы себептен екпелер мен дәрілерді әділ бөлу ережелерін әзірлеу керек. Өз кезегінде Қазақстан COVID-19-ға қарсы Казвак вакцинасын әзірлеп, пандемиямен күреске өз үлесін қосты. Вакцина Қазақстанда кеңінен қолданылады. Сондай-ақ өткен жылы біз вакцинаның бірінші партиясын көрші Қырғызстанға жеткіздік. Қажет болған жағдайда Казвакты басқа елдерге де жеткізуге дайынбыз. Сонымен қатар, бұл тұрғыда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың биологиялық қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын халықаралық орган құру жөніндегі бастамасы өзекті болып табылады. Екінші, Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің бір белдеу, бір жол бастамасы шеңберінде ықпалдастықтың жоғары серпінін қолдау маңызды. Коронавирустың әсері жаһандық тауар тасымалы тізбегіне зиян келтірді. Оның үстіне жағдайды геосаяси шиеленістер ұшықтыра түсуде. Туризм, логистика және көлік ынтымақтастығы салалары ең көп зардап шекті. Атап айтқанда, тауарлар мен азық-түлікті жеткізудегі іркілістер елеулі әлеуметтік дағдарысқа алып келуі мүмкін. Бұл факторлар әлемдік экономиканың орнықты дамуы мен әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуді қиындата түсуде. Қазақстан жібек жолының экономикалық белдеуінің негізгі буыны ретінде халықаралық транзиттік тасымалдарды үздіксіз қамтамасыз ету жұмысын күшейтеді. Осыған байланысты шетелдік әріптестерге жүктерді тасымалдау қауіпсіздігі жоғары және жеткізу сұранысына қабілетті Транскаспий халықаралық көлік бағдарын пайдалануға белсенді түрде қосылуды ұсынамыз. Үшінші, жаңа дағдарыстың алдын алу мақсатында постпандемиялық кезеңде толыққанды сауда мен инвестициялық ынтымақтастыққа белсенді өту қажет. Індетке байланысты қиындықтар мен шектеулерге қарамастан Қазақстан мен Қытай жаңа мүмкіндіктерді іздестіруде белсенді түрде өзара іс-қимыл жасауда. Бірлескен шаралар арқасында сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық қарқынды дамып келеді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша тауар айналымы 15,2%-ке өсіп, 18,2 миллиард долларға жетті. Ал Қытайдың Қазақстан экономикасына салған инвестициялар көлемі 1,8 миллиард доллардан асты. Қазақстан Қытайдың денсаулық сақтау, жібек жолы, цифрлық жібек жолы және темір керуен сияқты бастамаларын қолдайды. Өз әлеуетін әлі де толық іске асырмаған электрондық сауда саласы біздің елдеріміз арасындағы экономикалық байланыстар драйверінің бірі ретінде болуы мүмкін. Жалпы біз барлық салалар бойынша конструктивті байланыстарды одан әрі дамытуға және екі жақты ықпалдастықты қамтамасыз етуге ниеттіміз. Қымбатты достар, бұл іс-шараның қорытындылары жаһандық дамудың ортақ мүддесіне қызмет ететіне кәміл сенемін. Бірлескен күш-жігеріміздің арқасында біз қазіргі сын-қатерлерді еңсеріп, ортақ болашақ үшін халықаралық дамуды қамтамасыз ете аламыз деп санаймын. Форум аясында қабылданған шешімдер әлемдік экономиканың дағдарыстан тез арада шығуына ықпал етіп, оның орнықты және үйлесімді дамуына жаңа серпін береді деп ойдамын. Назарларыңызға рахмет. 感谢斯麦洛夫总理。下面，请老挝人民民主共和国政府总理潘坎阁下发表视频致辞。
เฮียนบรรณาธิการประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลที่นับถือท่านลี่เบาดงเลขาธิการใหญ่เวทีปรึกษาหารือบ่เอาเพื่ออาชีบรรณาธิการแขกผู้มีเกียรติท่านยิ่งและท่านสายก่อนอื่นมัดข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจมายังท่านลี่เบาดงเลขาธิการใหญ่เวทีปรึกษาหารือบ่เอาเพื่ออาชีที่ได้เชื้อเชิญข้าพเจ้าเข้าร่วมและมีคำเห็นในพิธีเปิดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือบ่เอาเพื่ออาชีประจำปี 2022 ในหัวข้อโลกในท่ามกลางการระบาดของพยาธิโควิด -19 ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและอนาคตร่วมกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้สร้างผลกระทบอย่างหลวงหลายต่อวงคณะญาติสากลในทุกระดับบ่ว่าในระดับโลกภาคพื้นระดับศาสตร์ซึ่งได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบสาธารณสุขก็คือการพัวพันในสังคมอยู่ภายในประเทศและระหว่างประเทศและยังได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการพื้นตัวของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกต่อสภาพการดังกล่าววงคณะญาติสากลก็ได้ใช้ความพยายามร่วมกันอย่างตั้งหน้าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดและวางมาตรการรับมือกับพยาธิโควิด -19 อย่างใดทันการโดยเฉพาะแม้การร่วมมือกันในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อผลิตวัคซีนและยาปิ้นปัวพยาธิโควิด -19 การปรับตัวเข้ากับการดำรงชีวิตปกติแบบใหม่ในโอกาสนี้ในนามรัฐบาลและประชาชนลาวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังวงคณะญาติสากลและประเทศเพื่อนมิตรที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสปป.ลาวในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 โดยเฉพาะขอแสดงความรู้บุญคุณต่อรัฐบาลและประชาชนจีนที่ได้ให้การช่วยเหลือสปป.ลาวในหลายด้านเป็นต้นการจัดส่งทีมเชี่ยวชาญการแพทย์วัคซีนยาปิ้นปัวพยาธิโควิด -19 ก็คืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆซึ่งได้ประกอบส่วนเฮ็ดให้สปป.ลาวสามารถสกัดกั้นต้านการแพร่ระบาดพยาธิโควิด -19 ในอย่างมีประสิทธิผลบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติท่านยิ่งท่านชายการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 มีผลกระทบทั้งระยะสั้นระยะยาวต่อเศรษฐกิจสังคมก็คือการดำรงชีวิตของประชาคมโลกฉะนั้นการต้านพยาธิโควิด -19 จึงเป็นภารกิจร่วมของบรรดาประชาชนในโลกต่อกับเวียงานดังกล่าวข้าพเจ้าขอมีคำเห็น3จุดดังนี้ 1. วงคณะญาติสากลควรสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กว้างขวางกว่าเก่าเพื่อสอบค้นให้ได้สิ่งที่ดีเลิศของวิทยาศาสตร์การแพทย์แน่ใช้สกัดกันและลบล้างพยาธิโควิด -19 ให้ได้อย่างสิ้นเชิงการหัวมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องมีขึ้นบนพื้นฐานความจริงใจและหลีกเลี่ยงการเอาปัญหาการเมืองมาเป็นปัจจัยแทรกแซง 2. พวกเฮาจะต้องสุมใส่การหัวมือกันในการแก้ไขผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมจากพยาธิโควิด -19 ให้ได้จึงมีความจำเป็นในการฟื้นฟูกลไกการเชื่อมโยงที่ถูกหยุดชะงักเช่นการวางมาตรการผ่อนผันการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันโดยรับประกันการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ให้ได้รับประกันให้ต้องโซการค้าสามารถดำเนินไปโดยปกติฟื้นฟูการส่งเสริมการลงทุนและการปรับระบบการดำเนินธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลให้ได้และ 3. เพิ่มทวีการส่งเสริมและหัวมือกันในขอบการหัวมือระดับภาคพื้นและสากลที่มีแล้วเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังระยะพยาธิโควิด -19 บนจิตใจดังกล่าว
สปป.ลาวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและได้ประกอบส่วนอย่างต่างหน้าเขาในการจัดตั้งปฏิบัติขอบการหัวมือ1แล้ว1เส้นทาง1ในผลสำเร็จของการจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มนี้แม่นการเปิดนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนในวันที่3ธันวาคม2021ที่ผ่านมานี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการนำใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนก็คือแล้วเศรษฐกิจลาวจีนจะประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเสริมขยายการหัวมือในระดับภาคพื้นและอนุภาคพื้นก็คือประกอบส่วนเข้าในการแก้ไขผลกระทบของพยาธิโควิด -19 ในระยะยาวอันนี้จะเป็นการตอบสนองให้แก่การบรรลุเป้าหมายการสร้างต่างกลไกเชื่อมต่อและเชื่อมโยงภาคพื้นให้เป็นรูปธรรมก็คือการนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ภาคพื้นนี้สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดาฐานประมุขรัฐหัวหน้ารัฐบาลและบรรดาฐานแขกผู้มีเกียรติจงมีสุขภาพเข้มแข็งปลอดภัยจากพยาธิโควิด -19 ขออวยพรให้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือบ่อาวประจำปี 2022 จบประสบผลสำเร็จอย่างจบงามขอขอบใจ感谢潘侃总理。下面请国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃女士发表视频致辞。早上好。Thank you for inviting me to this year's Boao Forum. The theme for this year's forum, The World in COVID-19 and Beyond, Working Together for Global Development and a Shared Future, could not be more timely. Today, the global economic community and policymakers everywhere face immense challenges. The global economy has been hit by shock after shock, resulting in crisis upon a crisis. First, the pandemic. For 2 years, it turned our lives and economies upside down, and it is still not over. The continued spread of the virus could give rise to even worse variants, prompting further disruption and divergence between and within countries. Second, the war in Ukraine. This is a human tragedy and devastating for Ukraine's economy, and it is sending shockwaves throughout the globe. As a result of this crisis, we now project a further downgrade in global growth for 2022 and 2023. While prospects vary across countries, we can see the impact in all regions. Higher energy and food prices add to inflationary pressures, squeezing the real incomes of households almost everywhere. Yet the worry is not just the slowdown, but the added risks and uncertainty we face, well beyond the normal range. An escalation of the war would further weaken the global recovery and fragment the world into geopolitical blocs with different trade and technology standards, payment systems, and reserve currencies. Tighter financial conditions would further complicate the recovery, especially for vulnerable countries where debt is already elevated. And a more prolonged slowdown in China would have substantial global spillovers. Meanwhile, climate risks are getting worse. The upshot is that this is the most universally complex policy environment in our lifetimes, requiring decisive actions by the global community. First, end the war in Ukraine. Second, continue to confront the pandemic with the comprehensive toolkit that includes vaccines, testing, and antiviral treatments deployed everywhere. Third, tackle inflation and debt. Central banks should act decisively and communicate clearly. Spending must be carefully prioritized and targeted.
Some countries will require debt restructuring. To help them, the G20 common framework must be improved. As the world's second largest economy, actions to counter the growth slowdown here in China and achieve the authorities' ambitious growth target are also vital for the global recovery. Fortunately, China has policy space to support the economy. It can provide more macroeconomic policy support, including shifting the focus toward vulnerable households to strengthen consumption, which can also help support China's climate goals by steering economic activity to low-carbon sectors. Stronger policy efforts in the property sector can also help secure a balanced recovery. But the solutions for the global economy go beyond any one country. Countering the far-reaching damage of this back-to-back crisis and the risks we face in a more shock-prone world requires stronger international cooperation. This is paramount. We must preserve and improve the rules-based framework that has governed international and economic relations for more than 75 years and has helped deliver significant improvements in living standards across the globe. All countries have a vital role in supporting multilateral efforts. Let us all work for a stronger, more resilient and sustainable world. We can do it, but only if we work together. 谢谢。感谢格奥尔基耶娃女士。下面，请论坛理事、荣誉战略合作伙伴沙特基础工业公司副董事长兼首席执行官阿尔拜延先生视频致辞。Your Excellency Mr. Han Zhong, Vice Premier of China, Your Excellency Mr. Ban Ki-moon, Chairman of Boao Forum for Asia, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I am once again truly honored to participate in this prestigious event. The Boao Forum highlights China's role holding together globalized economy in this eventful time. And this year, the forum contemplates how the economy will develop in a world that still bears the scars of COVID. Let me preface my remarks by stating how fortunate I am to be in charge of a world-class diversified chemical company, SABIC. This is a headquarters in the Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. The reason is that the country-wise leaders have compelling vision for economic developments and our shared future for this planet. Their vision was recently manifested by the Saudi Green Initiatives, which mapped out a development path to meet the needs for the future without compromising the present's need. It does this by respecting the principles of a sustainability while aiming for carbon neutrality through a circular carbon economy framework. During Saudi Green Initiatives, we at SABIC announced our carbon neutrality strategy, including our commitment to reduce our greenhouse gas emission by 2030 worldwide by 20% comparing to 2018. China's 14th five-year plan and 2035 long-range objectives similarly lay out solid foundation for sustainable development and also specify 30 to 60 decarbonization's goal. This provides a framework which SABIC can strengthen its country participations, which include a joint ventures with just commissioned a polycarbonate plants in Tianjin and just licensed a joint ventures for a proposed petrochemical complex in Fujian. I can easily imagine major projects in the other industry coming together under other far-sighted economic development programs such as China Belt and Road Initiatives
and Saudi Arabia Vision 2030. As the sole featured speaker representing the international business community, I take it's my responsibility to speak on its behalf. And I believe the consensus view of my peers is that the best way to create a long-term value and spread the well-being through the world is to respond to the climate change under the umbrella of a sustainable development. This won't be easy or even quick. Energy-based value chain requires a lot of time and efforts to transform. Together, public and private sector must be globalized the world economy to establish not only alternative energy sources, but also new markets and diversified supply chain. But I'm convinced that through a spirit of collaborations, we can overcome the biggest of these challenges. It is what enabled us to go through the worst of the COVID pandemic, and it is the basis on which we build cohesive, inclusive, and a prosperous world. And with that pertaining through, I wish you this year a best forum for a great success, and thank you very much. 感谢阿尔拜延先生。下面请论坛战略合作伙伴委员会主席、澳大利亚福特斯克金属集团董事长福瑞斯特视频致辞。Your Excellencies, ladies and gentlemen, Fortescue is proud of its long-standing association with the Boao Forum for Asia, a recognition of this forum's unique power to bring together leaders who in a changing world recognise that friendship and trust are critical. That has always been true for all of my friends and colleagues in Australia, all over China and in the world, and never more so than now. We must advocate for peace. Only when the world is united can we meet the existential threat that can derail humanity. And when countries trade with each other because they want to, not because they have to, this is the path to peace, and that path will be illuminated most brightly then. I see a world where nations enjoy complete energy independence, and never more so than here in China, which has vast natural climatic resources to create green energy, green ammonia, and most importantly, green hydrogen. And we can all utilise new technologies and the abundance of our natural climate to create our own energy, advancing the interests of people, economies, and of course the climate. It is these nations that will halt global warming once and for all. Green energy must become the foundation of every society, enabling green hydrogen-based industries from green steel to green cement to evolve and flourish for the benefit of all people and the world. We advocate national energy independence, country by country. That alone will save us from the ravages of global warming. And we're seeing global warming everywhere, from the melting Arctic to the Antarctic, and in the middle, the ravages of constant fires and floods, that cycle we're seeing in Australia. FMG and sister company FFI have set up partnerships with governments and businesses all over the world, from China to Britain, Africa to Indonesia, Germany to Australia, so we reach our target of 15 million tonnes of green hydrogen per year. We're delighted to work closely with our Asian family to produce green hydrogen, green ammonia and green electricity so that we can all profitably and sustainably halt global warming. This is our love for Asia in action, and all in the pursuit of peace and climate harmony. Thank you. 各位来宾，
让我们以热烈的掌声，对各国领导人、国际组织负责人和工商界代表的精彩发言和讲话表示衷心的感谢。现在，请我们欢送韩正副总理阁下。谢谢大家的光临。开幕式正式结束，谢谢大家。